So in this problem, you asked to calculate design load carrying capacity, axial load carrying capacity of ISHB 300 అడిగిందండి. Is asked to calculate and is also given the length of column is also given. Length ఎంత ఉందంట 300, that is 3000 mm ఉంది, అంటే 3 meters ఉంది. Length of column is 3 meters. ఒక ISHB both ends hinged అని చెప్పిండు. This is ISHB 300 given. ISHB 300 both the ends hinged అని చెప్పిండు. So specification is also given. ISHB 300 at the rate 577 Newton per meter is also given. Pinned at both ends are, then effective length is also given. Length is given, that is 3 meters. That is effective length we can calculate. First మనం ఏం చేయాలి, effective length calculate చేయాలి. It is also 3 meters. Why? Because both the ends hinged. So మనం calculate చేయాల్సింది ఏంటి, design axial load carrying capacity, that is FD. We have to calculate design axial load carrying capacity. FD is equal to FCD into effective area of the column. So this is the formula for the calculation of load carrying capacity of design axial load carrying capacity of the column. FD is equal to FCD into effective area of the column. So we should focus on FCD. So anyhow, effective area of column we know. So depending upon the cross section of the column, ISHB అన్నారు కదండి, రోల్ స్టీల్ సెక్షన్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనం ఏరియా డిసైడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ స్టీల్ టేబుల్స్ లో ఉంటుంది, SP6 లో ఉంటుంది. మీకు SP6 లో ఈ ISHB 300 సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఉంటాయి. అందులో ఏరియా కూడా ఉంటుంది. సో ఆ ఏరియా మనకు ఉంటుంది. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ we have to calculate FCD. So FCD value మనం calculate చేయాలండి. FCD calculation మన by using formula we can also calculate by using formula and also from the charts. మనకు స్టీల్ టేబుల్స్ కాదు, IS 2000 లోనే మనకు 9B 9A 9B అనేది 9 టేబుల్ 9 లో మనకు FCD values ఉంటాయి. సో FCD value mainly depending upon slenderness ratio. ఆ slenderness ratio calculate చేయాలి. slenderness ratio lambda is equal to KL by R. అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. This depending upon KL by R and this FCD value depending upon KL by R and yield strength of steel. Yield stress of steel. Okay, FY value మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ లాంబ్డా మీద డిపెండ్ అవుతాయి అన్నమాట ఆ టేబుల్. సో మనం 2000 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఏంటిది ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని, సెకండ్ బై యూజింగ్ table 9 of your IS 800 table 9 మీరు by using table 9 also you can identify this FCD value. FCD is a design compressive stress. So design compressive stress తెలుసు నాకు, ఏ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా తెలుసు. ఎఫెక్టివ్ ఏరియా మనకు స్టీల్ టేబుల్స్ లో ఉంటుంది. ఎఫెక్టివ్ ఏరియా FCD మల్టిప్లై చేస్తే నీకు FCD వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ a load carrying capacity of column. రైట్. సో మనం లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ కాలం మనం FCD వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, FCD వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం డిసైడ్ చేయాలి వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఏ బక్లింగ్ క్లాస్ ఏనా, బక్లింగ్ క్లాస్ బినా, బక్లింగ్ క్లాస్ సినా, బక్లింగ్ క్లాస్ డినా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో బక్లింగ్ క్లాస్ ABCD డిపెండింగ్ అపాన్ ఏనా బీనా సినా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే దాని సెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. H/BF క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ISHB బై విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ H/BF క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, TF క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ వాల్యూస్ బట్టి మనం ఏం చేస్తామనంటే, ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్, మరి H వాల్యూ ఉంటుంది, BF వాల్యూ, TF వాల్యూ నాకు ఏం తెలియదు కదా సార్, ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఏం తెలియదు కదా అంటే, సో నో నీడ్ టు వరీ. SP6 లో మీకు ISHB 300 సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా, ISHB 300 సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. సో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ రాసినాం మనం. H వాల్యూ ఎంత, BF వాల్యూ ఎంత, TF వాల్యూ ఎంత, AE వాల్యూ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా మనకు మనకు SP6 లో ఉంటాయి. సో స్టీల్ టేబుల్స్ లో ఉంటాయండి. మార్కెట్ లో స్టీల్ టేబుల్స్ దొరుకుతాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ కోడల్ కావాలంటే SP6 స్పెషల్ పబ్లికేషన్ 6, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ స్పెషల్ పబ్లికేషన్ 6 లో మీకు వాల్యూస్ ఉంటాయి. రైట్. సో H/BF వాల్యూ 1.2, TF వాల్యూ 40కి మనము టేబుల్ 10 రిఫర్ చేస్తే అది బక్లింగ్ క్లాస్ బి, కానీ ZZ యాక్సిస్ లో బక్ల్ అవుతుంది, అది బక్లింగ్ క్లాస్ బి.
YY యాక్సిస్ లో బక్ల్ అయితే బక్లింగ్ క్లాస్ C అని మనము డిసైడ్ చేయొచ్చు. Buckling about ZZ axis, then it is called buckling class B. If it is buckling about YY axis, then it is called buckling class C. ఈ కండిషన్స్ కే అంటే H by BF ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత మరి రెండు కండిషన్స్ వస్తాయి వాళ్ళు. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే బక్లింగ్ అబౌట్ ZZ యాక్సిస్ లో బక్లింగ్ కావచ్చు. ఈ సెక్షన్ ఐదర్ ఇట్ మే బి బకిల్ అబౌట్ YY యాక్సిస్ ఆర్ ZZ యాక్సిస్. ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంటది మరి Z యాక్సిస్ లో బక్ల్ అవుతుందా YY యాక్సిస్ లో బక్ల్ అవుతుందా అంటే ఇట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ వేరియేషన్. రేడియస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ బట్టి మనం చెప్పాలి whether it is buckling about YY axis or buckling about ZZ axis అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి, రైట్? ఇక్కడ మనకు R minimum అనేది RYY కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బక్లింగ్ అబౌట్ ZZ axis అని తెలుసు. చూడండి ఇక్కడ మనకు టేబుల్ తెలిస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. Just a minute for you. Right. So R minimum బట్టి మనం we can decide if it is buckling about ZZ axis అనుకోండి, RY అనేది మినిమం అంటే ఇప్పుడు ZZ యాక్సిస్ నుంచి బక్ల్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ R వాల్యూ. సో R మినిమం అనేది RY అనేది R మినిమం అయితే బక్లింగ్ అబౌట్ ZZ యాక్సిస్ అనమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇది R మినిమం అంటే RZZ ఇస్ మినిమం అయిపోతే ఇట్ ఇస్ బక్లింగ్ అబౌట్ YY యాక్సిస్ అంటే బక్లింగ్ క్లాస్ YY యాక్సిస్ బక్లింగ్ అయితే బక్లింగ్ క్లాస్ ఇక్కడ ఈ కేసులో అయితేనే బక్లింగ్ క్లాస్ C అవుతుంది, ఈ కేసులో బక్లింగ్ క్లాస్ B అవుతుంది, రైట్? సో దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయాలి వెదర్ బక్లింగ్ క్లాస్ ఏనా బీనా సీనా డీనా అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది మనకి. యాక్చువల్గా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనము యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ బక్లింగ్ అబౌట్ ZZ యాక్సిస్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ బక్లింగ్ క్లాస్ B. బక్లింగ్ అబౌట్ YY యాక్సిస్ అయితే బక్లింగ్ క్లాస్ C. సో మనకి ఇక్కడ బక్లింగ్ అబౌట్ RYY మినిమం అయింది కాబట్టి ఇట్స్ బక్లింగ్ అబౌట్ ZZ యాక్సిస్. ఇది మినిమం అయింది RYY అంటే Y డైరెక్షన్ లో. Y డైరెక్షన్ అంటే ఇది కదా Y. సో బక్లింగ్ అబౌట్ ఇది అనమాట. సో దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు చూస్ బక్లింగ్ క్లాస్ B టేబుల్ మనం చూస్ చేసుకొని మనం FCD క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో బక్లింగ్ క్లాస్ లేదు సార్ నేను డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా అంటే వీ కెన్ యూస్ దిస్ ఫార్ములా. సో FCC వాల్యూ, FCC బై యూజింగ్ FCC ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు FY బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ FY బై FCC ఇట్లా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ FY బై FCC. సో FCC క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే FCC is equal to pi square E by LE square is the formula. Okay, crippling stress. Okay, pi square E by LE square. So LE square pi value, E value 2 into 10 to the power of 5, and K value effective length is 3000. R value, R minimum value is R value, that is minimum value you have to consider. Minimum value you have to consider, that is 54.1 whole square. So that is FCC 641 వచ్చిందండి. Substitute here, you are going to get lambda value. So FY is 250, FCC is 641. So మనకు 0.624 వచ్చింది. సో lambda value వచ్చింది. So after that, we have to calculate this pi value. Pi value ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మనకు డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ కావాలి కాబట్టి, డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ కావాలి కాబట్టి FCD is equal to FY by gamma m naught pi plus pi square minus lambda square అనే ఫార్ములా కాబట్టి సో మనకు పై వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్. పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.51 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ లాంబ్డా మైనస్ 0.2 ప్లస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్, ఇట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద బక్లింగ్ క్లాస్. బక్లింగ్ క్లాస్ ఏనా బీనా సీనా డీనా దాన్ని బట్టి ఇది డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో బక్లింగ్ క్లాస్ బి కాబట్టి బక్లింగ్ క్లాస్ బి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 0.34 అని వచ్చింది. సో 0.34 మనకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ 0.624 మనకు వచ్చింది, మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాం. So same thing. So pi value you're going to get 0.767. So if you substitute pi value, you're going to get FCD. So design compressive stress value వచ్చింది. FI is equal to 50 అయిపోయింది. Gamma m naught. So IS 800 gamma m naught value ఉంటుంది. So for steel plate. Okay. So FCD value you're going to get 187.36 Newton per mm square. Substitute just all value substitute చేసుకుంటే మీకు FCD value design compressive stress FCD is equal to 187.36 Newton per mm square. So after that
మనకు స్ట్రెంత్ కావాలి కాబట్టి స్ట్రెంత్ ఫార్ములా ఏంటి? స్ట్రెంత్ ఇస్ ఈక్వల్ డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా. సో ఎఫెక్టివ్ ఏరియా we know that is for ISHB 300. Effective area is 7484 mm square. 7484 mm square into our design compressive stress is 187.36. Substitute చేస్తే మనకు so strength of column is 1402237 newtons అని వచ్చిందండి. సో నాకు యాక్చువల్లీ ది అల్టిమేట్ వర్కింగ్ కావాలి కాబట్టి దాని ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మనము లోడ్ 1.5 తో డివైడ్ చేస్తే నీకు వర్కింగ్ లోడ్ వస్తుంది. వర్కింగ్ లోడ్ is ultimate load carrying capacity. So working load carrying capacity will be your 934 kilonewton, approximately 934 kilonewton your load carrying capacity of column. So ఇట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో లేదు సార్ నా ఫార్ములా వద్దు, నేను ఫార్ములా కష్టంగా ఉన్నది, నేను చేయలేకపోతాను అంటే సో యూ కెన్ యూస్ టేబుల్స్. IS 800 లో మనకు చార్ట్ ఉంటుందండి. IS 800 లో చార్ట్ 9B 9A ABCDలు ఉంటాయి. రిఫర్ టేబుల్ 9 ఆఫ్ యువర్ IS 800. టేబుల్ 9 రిఫర్ చేయండి అండ్ క్యాలిక్యులేట్ KL/R వాల్యూ. KL/R వాల్యూ మనకు 57.9 వచ్చింది. ఓకే, KL/R వాల్యూ 57.9 అండ్ ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ స్టీల్ ఇస్ 250. ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ 250కి బక్లింగ్ క్లాస్ B అని చెప్తున్నాం కదా. ఫర్ బక్లింగ్ క్లాస్ B yield strength 250 and KL/R వాల్యూ 57. సో 50 ఉంది, 60 ఉంది, 57 పాయింట్ లేదు. సో మనం ఏం చేయాలంటే కోరిలేట్ చేసుకోవాలి. 57 పాయింట్ సంథింగ్ కి కోరిలేట్ చేసుకోవాలి. కోరిలేషన్ తో మీకు యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ FCD వాల్యూ. సో ఇవన్నీ కూడా FCD వాల్యూస్. FCD వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత FCD మల్టిప్లై విత్ యువర్ effective area, you will going to get design compressive strength of column. So this is the problem that we are discussed just now.